counterparts in Japan held a trilateral summit during the G7 meeting in Japan. The three leaders met on the sidelines of the Group of Seven summit and agreed to elevate their cooperation to new heights, according to presidential spokesperson Lee Do-woon. At the summit, Yoon, Biden, and Kishida reiterated their commitment to strengthen cooperation, enhance deterrence against North Korea, and uphold a free and open international order. They also expressed their intent to deepen partnership in various areas, such as security cooperation, Indo-Pacific strategies, economic security, and engagement with Pacific Island nations. President Yoon and Japanese Prime Minister Kishida made a significant gesture by paying tribute to Korean victims of the 1945 Hiroshima atomic bombing. This joint visit to the cenotaph at Hiroshima Peace Memorial Park marks the first time for a South Korean president and by leaders of both countries. Under Japan's colonial rule of the Korean peninsula, around 50,000 Koreans, including 30,000 fatalities, were impacted by the atomic bombing. Many Koreans were forcibly brought to Japan as laborers during that time, as highlighted by the Korea Atomic Bombs Victims Association. Prior to the joint visit, President Yoon met with a group of Korean survivors. Shifting gears to local news, Busan City reported 316 new COVID-19 cases yesterday, while South Korea confirmed 6,798 new cases. Busan City and Busan Metropolitan Office of Education will hold an Education Administration Consultative meeting this afternoon. The meeting aims to discuss the improvement of school commuting routes and more. Following a recent accident where an elementary school student died at a school zone in Yeongdo District, a joint team was formed by the city and relevant organizations. In addition, Busan City will request legal measures to address the disparity in meal expenses between daycare centers and kindergartens. Busan City announced its proactive measures to mitigate the impact of typhoons and heat waves during the summer season. The city will install safety facilities to prevent manhole accidents and extend support for flood prevention measures, including water blocking plates in areas prone to disasters such as basement housing. To tackle heat waves, the city will expand cooling shelters and facilities to alleviate the heat while enhancing management for vulnerable populations. This will include covering air conditioning costs for senior citizens. In international news, the International Criminal Court (ICC) has stated that it remains unchanged despite Russia's action of putting its chief prosecutor on a wanted list. This comes 2 months after the ICC's Karim Khan issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin, accusing him of war crimes with a focus on the alleged unlawful deportation of children from Ukraine to Russia. In a statement released on Saturday, the ICC expressed that Russia's move is an attempt to undermine the court's unlawful mandate to ensure accountability for the most serious crimes. Now for the local weather, it's currently 21 degrees Celsius in Busan under cloudy skies and light raindrops. Mercury levels will average at 20 degrees Celsius, more clouds and overcast. It's time to wrap up this hour's news. Thank you for joining. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. The month of May is quite special. Not only is it the month of family, but also the month of the ocean. 네, 5월은 가정의 달인 동시에 해양의 달이기도 합니다. And Busan City has designated this week as the 2023 Busan Ocean Week to explore ways to develop as a global maritime city.
So here's to hoping that various discussions on Busan's maritime industry will take place this week. Well, this is Busan Worldwide, and I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this lovely Monday morning. It's May 22nd. Hope you're having a wonderful Monday morning so far. And thank you so much for tuning in to BFM 부산영어방송. Now, as we know, South Korea is surrounded by the sea on three sides. And especially as Busan embraces the ocean, the maritime industry and marine ecosystems, they're significant for our city. That's why Busan City has designated this week as the Busan Ocean Week and will be hosting various events. 네, 부산시가 이번 한 주를 부산 해양 주간으로 정하고 다양한 행사를 진행하는데요. Today, there will be the Ocean Week Proclamation Ceremony, a talk concert, and a conference on marine environment. And tomorrow, there will be the Maritime Economic Forum to explore maritime economic issues and crisis response measures. And the day after tomorrow, maritime industry leaders will gather to establish a cooperative system for new businesses at the Maritime Industry Leaders Summit. 마지막 27일에는 광안리 해수욕장에서 해양 쓰레기 절감을 위한 시민운동 본부가 발대식을 가지는데요. Let's all hope that the wise ideas presented during this event can be reflected in policies allowing our lovely city Busan to truly become a global maritime city. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for a Monday edition of the show. Now, let me briefly tell you what we have going on for the next hour. Up first, we have The Interview, which is our main segment. Up next, we have Global Busan Updates and then Correspondent Reports. 오늘은 미국 통신원과 연결하고요. And as always, we have live streaming going on right now on Nutube. You can go to Nutube and search BFM or 부산영어방송. You can check out our studio and our guest for the interview for today. You can even message us on Nutube as well. So go and do that right now. So from Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. Now it's time for The Interview. With the rise of ChatGPT, there has been a growing interest in AI, which is why much attention has been given to the AI Grand ICT Research Center of Dongi University. No doubt that AI will change our future, but with it comes much risk. So to talk about the change to come, please welcome the director of the AI Grand ICT Research Center, Professor 정석찬. 네, 오늘 더 인터뷰에선 인공지능이 바꿀 미래에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 정석찬 동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터장 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네. 동의대학교 인공지능 그랜드 ICT 연구센터장 정석찬 교수입니다. 네, 반갑습니다, 교수님. Now, it's a pleasure to have you in the studio today, and it's such a timely interview. We're always talking about AI, so first, could you please introduce the Dongi University's AI Grand ICT Research Center? 네, 인공지능 그랜드 ICT 연구센터. 이 이름이 꽤 긴데요. 어떤 연구센터인지 소개 부탁드릴게요. 저희 동의대학교 인공지능 그랜드 ICT 연구센터는 과학기술정보통신부의 혁신인재 양성의 사회 일환으로 2020년에 설립돼서 2027년까지 총 8년 동안 180억의 연구비로 운영됩니다. 네. 우리 연구센터는 동남권 지역의 주력 산업인 해양항만, 제조로봇 그리고 스마트 시티 분야에서 인공지능 기술을 활용한 산학 협력 연구를 중점적으로
수행하고 있습니다. 아, 그렇군요. 인공지능 기술을 활용한 산학 협력 연구를 포커스로 두고 있다고 말씀해 주셨습니다. Now he said the Dongi University's AI Grand ICT Research Center was established in 2020 as part of the Ministry of Science and ICT's project to foster innovative talents, given 18 billion won in research funds for 8 years until 2027. And their research center focuses on industry-university cooperation using AI technology in sectors such as marine ports, manufacturing robots, and smart cities as well. 그럼 이 연구센터의 핵심 목표는 무엇이 있을까요? 우리 연구센터의 핵심 목표는 크게 두 가지입니다. 네. 먼저 지역 기업의 경쟁력을 강화하기 위하여 석박사 이상의 연구원들이 참여해서 지역 기업이 필요로 하는 인공지능 기술을 개발하는 것입니다. 그리고 대학원의 동단권에서 최초로 인공지능 학과를 개설하여 인공지능 전문 인력을 양성하는 것입니다. 네. 특히 저희 쪽에서는 재직자 과정을 개설하여 지역 기업의 재직자들에게 최신 인공지능에 대한 전문 교육을 실시하고 있습니다. 우리 인공지능 재직자 과정의 최대 특징은 그 재직자 과정 재학생들에게 등록금의 90%를 지원해 줌으로써 학업에 대한 부담을 덜어주고 있습니다. 네. 저희 핵심 키워드를 통해서 우리 인공지능 그랜드 ICT 연구센터를 정의해 보면 인공지능 연구개발, 인공지능 전문 인력 양성, 그리고 지역 협력, 생태계 조성입니다. 그렇군요. 이 핵심 목표는 지역 기업이 필요로 하는 인공지능 기술을 개발하고 또 지역의 고급 인재를 양성하는 것이라고 말씀해 주셨어요. So he shared that the main goals of the research center is one, to develop the artificial intelligence technologies that local businesses need in order to strengthen the competitiveness of local businesses. They do this with the participation of researchers with master's degrees or higher. And main goal number 2 is to put in the effort to cultivate high-quality local talent. Their graduate school of AI is the first in the Southeast region to open an AI development department to train AI professionals. He said they also run a career course to provide professional training on the latest AI to employees of local companies. And the biggest feature of their AI department is that it supports up to 90% of the tuition fee for students who are enrolled in the program, thereby reducing their financial burden. So to sum up the center in 3 keywords, he listed AI research and development, AI specialist training, and regional cooperation ecosystem. Well, the Grand ICT Research Center was recently picked as a top exhibition center during an event at COEX in Seoul. So tell us a bit about this. 이번에 서울 코엑스에서 열린 전시회에 참가해서 우수 전시센터로 선정이 됐다고 하는데요. 어떤 전시회였는지 그리고 어떤 부분에서 인정을 받았는지도 궁금합니다. 이번 코엑스에서 개최된 전시회는 IPRC 인재 양성 대전이라고 합니다. 네. IPRC는 IT 리서치 센터란 약절어서 통상적으로 대학 ICT 연구센터라고 합니다. 과학기술정보통신부에서는 우리나라 IT 전문 인력 양성을 위하여 지역별로 대학별로 ICT에 특화된 주제별로 전국 32개 대학에 약 60여 개의 센터를 지원하고 있습니다. 저희 인공지능 그랜드 ICT 연구센터는 인공지능 기술에 특화된 IPRC 센터입니다. 네. 과학기술정보통신부는 매년 5월에 과학의 날 주간에 전국 IPRC의 연구 성과 전시 및 교류회를 위하여 IPRC 인재 양성 대전을 개최하고 있습니다. 이번 IPRC 인재 양성 대전은 전국적인 규모의 IP 월드쇼와 함께 개최되었으며 이로써 IP 관련 기업들에게 우리 센터의 최신 연구 기술을 소개하고 이를 통해서 새로운 협력 기회를 모색할 수 있습니다. 더욱이 석박사 연구원들이 이곳에 상주하여 연구를 진행하면서 전문성을 향상시키는 훌륭한 기회가 되었습니다. 저희 센터에서 약 15명의 석박사 연구원이 직접 참여하여 연구 내용을 전시하였습니다. 특히 지능형 모바일 로봇 시험과 AI를 기반으로 한 화물 최적 산출 및 배치 자동화 프로그램 시연이 주요 성과로 소개되었으며 이러한 연구 성과가 긍정적으로 평가받아서 우수 전시센터로 선정되었습니다.
그렇군요. 축하드립니다. 감사합니다. All right. He said the exhibition held at COEX was the IT Research Center, in short ITRC, Talent Development Competition. Now, the Ministry of Science and ICT supports about 60 centers in 32 universities nationwide in order to train IT professionals in Korea. The AI Grand ICT Research Center at Dongi University is an ITRC center specializing in AI technology. And the Ministry of Science and ICT holds the ITRC Talent Development Exhibition to put on display various research of ITRC nationwide during the Science Day week in May every year. The exhibition was held alongside the World IT Show, and it gave them the opportunity to introduce to IT companies the latest research and technology of their center and establish new cooperation opportunities. And he said it has also been a great opportunity for the master's and PhD researchers to find their place here to develop their expertise as they conduct their research. From their center, about 15 masters and doctoral researchers participated in the exhibition. They put on demonstrations of intelligent mobile robots and also AI-based cargo volume calculation and automation programs were introduced as well. And these displays had garnered a lot of interest, which is why they were selected as an excellent exhibition center. Now, listeners, if you're just tuning into Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Professor Chung Seok-chan. He is Professor Chung Seok-chan. He is the director of the AI Grand ICT Research Center, talking about, of course, the growing interest in AI here in the city, but also in the nation and around the world. And also, listeners, I do want to remind you that we're on live streaming on NutTube, so you can check us out on NutTube by searching BFM or 부산영어방송. You can see our studio, myself, and the guest in the studio here as well. Now, as mentioned in the beginning of the interview, the world is taken back by ChatGPT, right? So I want to ask, is the technology just a talkback program? So tell us a bit more about this ChatGPT. 네, 요즘 가장 뜨거운 화두 중 하나인 챗GPT는 대화 서비스의 인공지능을 접목한 거라고 할 수 있다고 하는데요. 챗GPT가 작용되는 원리는 무엇인가요? 챗GPT는 최근에 대화형 서비스에 인공지능 기술을 도입한 혁신적인 사례 중에 하나입니다. 네. 이 시스템은 다양한 환경과 상황에서 사용자 원활한 대화를 나눌 수 있는 방식으로 설계되어 있습니다. 챗GPT는 딥러닝이라는 인공지능 모델을 적용한 것으로 수많은 사람들이 작성한 방대한 양의 텍스트 데이터를 학습하여 언어를 이해하고 사용자가 질의하는 내용에 대해서 마치 사람이 응답하여 주는 것 같이 섬세하고 정확한 응답을 생성해냅니다. 이는 컴퓨터와 하는 대화가 마치 사람과 같이 대화하는 것으로 같이 느껴지며 챗GPT가 방대한 데이터에 기반하고 있기에 정확성에서 사람보다 훨씬 뛰어나다는 장점이 있습니다. 그렇군요. 챗GPT는 딥러닝이라는 인공지능 모델을 적용한 것이라고 말씀해 주셨는데 살짝 무섭기도 한데요. Now, he shared that ChatGPT is an innovative example of AI being introduced into interactive services. It is designed to carry out conversations with users in a variety of environments and situations. He said ChatGPT is an example of the artificial intelligence model called deep learning. The technology learns a vast amount of data written by a large number of people in order to understand the language and create a precise and accurate response to users' questions, as if it were a human responding, right? And this means that conversations with computers can feel like conversations with people, but it has the advantage of being much more accurate than people. And as I mentioned, it can be a bit scary, right? A bit creepy if you think about it. Now, I think people were a bit shocked at how ChatGPT could produce high-quality results such as papers, paintings, and novels, all of which were considered to be only done by humans. And many are starting to worry, me included, right? We humans will have no place later on. So what do you think about
this. 챗GPT가 나오고 나서 사람들이 충격을 받았던 부분이 그동안 인간만의 영역이라고 했던 창작의 영역에서 수준 높은 결과물을 만들어냈다는 건데요. 그렇게 되면 인간이 설 것이 없는 게 아닌가 하는 걱정을 많이 하겠죠. 여기에 대해서 어떻게 생각하십니까? 챗GPT가 방대한 학습 데이터를 기반으로 하고 있어 사람이 요청하는 질의에 대해서 정확한 응답을 해놓은 장점이 분명히 있습니다. 그러나 챗GPT는 학습 데이터에 기반을 두고 있으며 데이터에 대한 실질적인 가치를 판단할 수 없으며 특히 인간처럼 세상을 이해하고 경험하는 능력을 가지고 있지는 않습니다. 이는 단순히 대량의 데이터를 학습하고 사용자의 질문이나 요청에 적절히 반응하는 것이 그 전부입니다. 따라서 응답은 항상 완벽하거나 절대적으로 정확한 것은 아닐 수 있습니다. 네. 최근에는 챗GPT를 이용한 새로운 직업도 나오고 있습니다. 챗GPT의 방대한 데이터 분석 능력을 최대한 사용할 수 있도록 챗GPT의 직무에 활용 가능한 최적의 질문을 하는 프롬프트라는 직업이 각광을 받고 있습니다. 네. 결론적으로 인공지능이 기술이 발전하면서 챗GPT와 같은 혁신 서비스가 계속 나오겠지만 인간을 완전히 대체할 수는 없다 생각됩니다. 따라서 인간은 혁신 기술이 제공하는 장점을 업무나 학업 등에 적극적으로 활용하는 것이 도움이 될 것으로 생각됩니다. 그렇군요. 인공지능 기술이 인간을 완전히 대체할 수는 없다고 생각하신다고 말씀해 주셨는데요. Now, he shared that ChatGPT clearly has the advantage of accurately responding to questions and responses and requests based on vast amounts of learning data compared to people. However, it cannot judge the practical value of data and does not have the ability to understand and experience the world as humans do. And all it can do is simply learn large amounts of data and respond appropriately to user questions or requests. And responses may not always be perfect or absolutely accurate. And if you ever used ChatGPT, you'll probably know that. Now, in recent years, he said new jobs have been introduced using ChatGPT. People are being hired to work on the prompt for the AI, they call them prompter, to ask it the best questions that can be used for jobs. So in conclusion, excuse me, as AI develops, innovative services such as ChatGPT will emerge, and it cannot completely replace humans, he said, but it will be helpful for humans to actively utilize the innovative technologies for work and learning. Now then, how should we go about using ChatGPT and what kind of perspective should we have towards it? 그렇다면 사람들은 챗GPT를 어떻게 활용해야 할까요? 챗GPT를 활용하기 위해서는 태도가 매우 중요하다 생각됩니다. 네. 챗GPT는 완벽한 대답을 제공하지 못한 한계가 있기에 사용자는 활용하고자 하는 분야의 지식을 사전에 습득하는 것이 필요합니다. 그렇게 함으로써 챗GPT를 자신의 분야에서 정보를 찾거나 다양한 자료를 수집하는 데 효율적으로 활용할 수 있습니다. 네. 챗GPT는 지치지 않고 지속적으로 답변을 제공함으로써 시간을 절약하면서도 다양한 정보를 얻을 수 있는 장점이 있습니다. 그렇죠. So he said perspective or attitude towards the AI technology is very important. Since ChatGPT does not provide perfect answers, users need to put in the effort to acquire knowledge in the field that they want information in advance. By doing so, you can effectively use ChatGPT to find information in your field. He said ChatGPT can never get tired, so you can get a lot of information whenever you need it. 챗GPT를 활용할 때 또 어떤 태도가 중요할까요? 또 하나 중요한 것은 챗GPT를 활용할 때는 비판적 사고와 검증한 능력을 유지하는 것이 필요합니다. 챗GPT는 입력된 정보를 기반으로 답변을 생성하는데 때로는 오류나 편향된 정보를 전달할 수도 있습니다. 네. 따라서 사용자는 챗GPT가 제공하는 답변을 받아들일 때 항상 문제를 분석하고 다른 출처에서의 정보나 전문가의 의견을 확인하는 습관을 가져야 합니다. 이를 통해서 챗GPT를 보조적인 도구로 활용하면서도 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다. 또한 챗GPT와 상호작용에서는 명확하고 구체적인 질문을 제시하고 필요한 경우 추가적인 문맥이나 설명을 제공하는 것이 도움이 됩니다. 이렇게 하면서 챗GPT가 좀 더 정확한 유용한 정보를 제공받을 수 있습니다. 챗GPT를 잘 활용하는 것은 마치
똑똑한 개인 인공지능 비서를 둔다고 생각하시면 됩니다. 그렇군요. 제가 한번 써봤을 때도 더 명확하고 구체적인 질문을 하면 더 정확한 답변을 내놓더라고요. 네, 맞습니다. So yes, definitely. So he said it is also important to maintain critical thinking and to be able to validate the information. He said ChatGPT generates answers based on input and can sometimes deliver wrong or biased information. So you should always have a habit of analyzing and checking the information from ChatGPT or find expert opinions from other sources. And this allows you to get accurate and reliable information while using ChatGPT as a supplementary tool. It is helpful to ask clear and specific questions, even provide additional context or explanation so that ChatGPT can provide more accurate and useful answers. So he said you can just think of it as having a smart personal artificial intelligence secretary. Well, Busan needs to continue to help and develop all aspects of our city in order to become a true global hub city. So, how should we take on AI technology to make this happen? 네, 부산이 글로벌 허브 도시로서 도약하기 위해서는 다방면의 발전이 필요할 텐데요. 인공지능 등 기술적인 분야에서는 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까? 제가 이번에 라스베가스에 개최된 CES 2023에 참가하였습니다. 네. CES 2023에는 한국 기업들이 눈에 띄게 많았으며 혁신상도 많이 수상하는 걸 보았습니다. 이와 같이 세계적인 전시에 참가함으로써 글로벌 역량을 강화하는 데 많은 도움이 된다는 것을 알 수 있었습니다. 해외 진출을 위해서는 부산의 많은 기업들이 CES 같은 전시에 참가하여 역량을 펼치는 게 필요합니다. CES 참가를 통하여 글로벌 트렌드 확인 및 자사 기술의 수준을 평가받는 것이 중요합니다. 특히 우리나라 정부 및 지자체에서는 CES 참가를 위한 많은 지원 제도가 있습니다. 이런 제도를 적극 활용해 보십시오. 특히 이제 우리 부산광역시도 내년 CES 2024 참가를 위한 지원금이 대폭 확대한 것을 알고 있습니다. 네. 부산정보산업진흥 및 부산경제진흥원의 CES 2024 참가 지원 제도를 활용해 보시는 게 좋을 것 같습니다. 저는 또 CES에 대학생들의 참관도 적극 추천드립니다. 네. 이번 CES 2023에 포항공대는 200여 명의 학생을 현장 학습으로 파견하였습니다. 이는 학생들에게 자긍심과 글로벌 마인드 고취에 매우 긍정적인 작용을 할 것입니다. 저도 내년에 CES 2024에 저희 인공지능학과 대학원생을 중심으로 참관단을 만들어 참관할 계획을 갖고 있습니다. CES 참관은 기업, 대학, 지자체 간 네트워크 현지에서 자연스럽게 촉진되어서 많은 사업을 파트너를 찾을 수 있습니다. 이러한 노력은 해외 진출을 위한 경쟁력을 갖추는 데도 많은 도움이 될 것으로 생각됩니다. 네, 알겠습니다. 이 인공지능 등 기술적인 분야의 발전을 위해선 CES 참가를 추천하신다고 말씀해 네, 주셨습니다. 그렇습니다. So he shared that being a part of CES, Consumer Electronics Show, right, in 2023, which is in Vegas, right, he got to see a lot of Korean companies that won many innovation awards. Participating in these types of global exhibitions helped him strengthen his global capabilities. Now, in order to get out there into the global stage, it's necessary for many companies of Busan to participate in exhibitions such as CES to demonstrate their capabilities. And he said, we need to always be in the know of global trends and see if the level of their technology matches it, which you can see through participation in CES. Now, the central and local governments do provide a lot of support to help companies participate in CES. So he said to make sure to take advantage of this system. And our city has greatly expanded the subsidy for participation in CES 2024 next year. So he said, please take advantage of this through the Busan IT Industry Promotion Agency and Busan Economic Promotion Agency. And Pohang University of Science and Technology has sent over 200 students to participate in CES, which will have a very positive effect on their self-esteem and global mindset. So he very much recommends university students to get interested in this. And participation in CES facilitates a networking between
businesses, universities, and local governments so that they can find good business partners. And these efforts will also help them become competitive for overseas expansion. Well, that's going to do it for today's The Interview, talking about AI, right, with the director of the AI Grand ICT Research Center, Professor 정석찬. 네, 오늘은 정석찬 동의대 인공지능 그랜드 ICT 연구센터장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 교수님 오늘 출연 너무 감사합니다. 감사합니다. All right, and that's going to do it for the interview talking about IE and ChatGPT as well. With that, let's take a quick song break of the day. This is MP3 with Lucy. 항상 나란히 너와 나 손에 닿은 바람 기억할까 작은 MP3 매번 데스크 줌들은 둥둥 엉켜있고 늘 한쪽을 건네주던 너 겨우 10곡 반복되며 같이 흥얼대다 바람이 줄을 내려가 흔들면 혹시 빠지진 않을까 더욱 가까이 붙어 내게 맞춰갔던 난 너의 세상을 함께 듣고 싶어 네 눈에 담은 걸 같이 보고 싶어 너의 마음 깊은 곳 작은 감정 하나도 내게 모두 다 전해지기를 어느새 시간은 지나 모두 흐려지고 어디론가 숨은 MP3 이젠 이어질 줄조차 없는 세상이라 그때 널 그리워하나 봐 너무 오래돼 말해진 기억 저 너머에 그때 그 노래가 입을 맞추면 방식 나눠 들었던 모든 추억들이 두 귀로 쏟아내려 난 너의 세상을 함께 듣고 싶어 네 눈에 담은 걸 같이 보고 싶어 너의 마음 깊은 곳 작은 감정 하나도 내게 모두 다 전해지기를 Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. The time is now 11:34 exactly, and it's time for Global Busan Updates. 네, 글로벌 부산의 소식을 매일 전해드리는 코너인데요. So Busan City held a festival called Global Gathering on the 20th to commemorate what's called Together Day. 네, 부산시는 지난 20일 세계인의 날을 기념해 부산 세계 시민 축제를 개최했습니다. So representing 31 countries and consisting of 76 organizations, including foreign consulates, cultural centers, local foreign communities, and relevant agencies, came together to introduce and share their cultures and performances, fostering communication and harmony.
Especially performance groups from Japan and Kazakhstan added to the excitement of the festival. It has been a year since Busan established a sisterhood relationship with Almaty, which is in Kazakhstan. And in order to commemorate this, a performance group from Kazakhstan was invited to our city Busan to showcase traditional cultural arts, and a special zone dedicated to Kazakhstan was set up as well. In addition, country booths representing the Americas, Asia, Africa, and Europe provided opportunities to experience world cultures through exhibitions of traditional residents and practices and activities as well. And during the festival, more than 150 multinational volunteers participated as event supporters, and the voluntary participation of Busan citizens and foreign residents, including the 171 Expo Friends, representing 2030 Busan World Expo as well. And as you know, we had BFM special called Better Together with Inside Out Busan host Minsu and Laura as well. And you can listen to that tonight at 7 p.m. if you like, because it was at 11 a.m. on Saturday. You can re-listen to it at 7 p.m. on Inside Out Busan tonight. Oh, that's going to do it for today's Global Busan updates, and that's it. And this is Yuna with Hello Beautiful Day. 저 멀리 보이는 그대의 뒷모습에 벌써부터 마음이 떨려오네요. 무슨 말이라도 해보고 싶은데 발걸음이 가까워질수록 용기가 없어져. 버스 기다리는 척 몰래 그대 훔쳐보다 마주친 눈빛에 어색한 내 표정 어떻게 하면 좋을까. 좋아한다고 말해야 할까 그냥 돌아서 가버릴까. Hello beautiful day 지금이야 그냥 사랑한다고 말해. 먼저 다가가 말해야 할까 아니 조금 기다려볼까. Hello beautiful day 지금이야 다시 기회는 없어. 어떤 스타일을 그대는 좋아할까. 거울 앞에 앉아서 한참을 고민해. 어제보다는 더 예뻐 보일런지 이런저런 상상해보다가 지각할 뻔했죠. 어쩌면 그렇게도 누가 심한 얼굴인지 하지만 그 모습조차도 나에게는 멋지게 보이는 걸. 좋아한다고 말해야 할까 그냥 돌아서 가버릴까. Hello beautiful day 지금이야 그냥 사랑한다고 말해. 먼저 다가가 말해야 할까 아니 조금 기다려볼까. Hello beautiful day 지금이야 다시 기회는 없어. 좋아한다고 말해야 할까 그냥 돌아서 가버릴까. Hello beautiful day 지금이야 그냥 사랑한다고 말해. From Busan to the world. Busan Worldwide.
That's right. It's time for Correspondent Reports, where we connect with our reporters from all around the world. 네, 오늘은 미국 소식 들어볼 텐데요. 미국의 스텔라 통신원, 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. All right, we're connected with our reporter based in LA, Miss Stella, to hear all about what's going on in the United States. Now let's jump into our first topic of the day. The leaders of South Korea, the US, and Japan held a trilateral meeting in Hiroshima on the sidelines of the Group 7 Nations Summit, and we're going to hear all about this. 네, 첫 소식 볼게요. 일본 히로시마에서의 G7 정상회의에서 한국, 미국, 일본의 정상이 회동을 가졌는데요. 이 내용 전해주시죠. 네, 한국, 미국, 일본이 21일 오후 일본 히로시마에서 열렸던 주요 7개국 G7 정상회의를 계기로 해서 정상회담을 열고 3국 간 새로운 공조에 합의했습니다. 그런데 이 회담에 대해서 일본 교토통신은 한미일 정상 간 의견 교환이라고 소개했습니다. 3국 정상이 사진 촬영을 포함해서 약 2분 동안 의견 교환을 한 것이라서 정상회담이라고 부르기에는 다소 부족한 면이 있다고 시인을 했습니다. 그렇군요. Alright, so following the G7 summit held in Hiroshima, Japan, the leaders of South Korea, the United States, and Japan held a summit meeting on the afternoon of the 21st and reached an agreement on new cooperation among the three countries. However, the Japanese Kyodo News described this meeting as an exchange of views among the leaders of South Korea, the US, and Japan. They acknowledged that it falls somewhat short of calling it a summit meeting, as the leaders exchanged opinions for about 2 minutes, including taking a photo. 백악관 측에서도 회담 직후 성명을 발표했죠. 네, 그렇습니다. 백악관은 3국 정상들이 이날 회담에서 북한의 핵 미사일 위협에 대한 공조, 경제 안보, 각자의 인도 태평양 전략 등 3개국 협력을 새로운 차원으로 끌어올리기 위한 방안을 논의했다고 밝혔습니다. 또한 바이든 대통령이 윤 대통령과 기시다 총리가 양국 관계 개선을 위해서 용기 있게 노력한 데 대해서도 시하를 하면서 여러분의 노력으로 우리 3국의 파트너십과 인도 태평양 전략이 더 강해졌다라고 언급했습니다. I see. So the White House stated that the leaders of the three countries discussed measures to elevate their cooperation to a new level, including cooperation on North Korea's nuclear and missile threats, economic security, and each country's Indo-Pacific strategies. President Biden also commended President Yoon and Prime Minister Kishida for their courageous efforts to improve bilateral relations, stating that through their efforts, the partnership and Indo-Pacific strategy of the three countries have become stronger. 그럼 앞으로 3자 회담이 열릴 가능성은요? 네, 조 바이든 대통령은 이 회담에서 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리를 한미일 3자 회담을 위해서 미국 워싱턴 DC로 초청하겠다고 제안했다고 한 미국의 고위 관리가 브리핑을 통해서 밝혔습니다. 이 관리는 워싱턴 DC 한미일 정상회담 시기가 곧 정해질 것이라고 말했지만 그 외에 다른 세부 사항은 알려지지 않았습니다. 일본 정부는 회담 뒤의 보도자료에서 이 점을 언급하지 않았습니다. 그렇군요. So President Joe Biden proposed inviting President Yoon and Prime Minister Kishida to Washington, D.C. for a trilateral meeting among the United States, South Korea, and Japan. During this meeting, according to a senior U.S. official who briefed reporters. The official mentioned that the timing of the trilateral meeting in Washington, D.C. will soon be determined, but no other details have been disclosed. But the Japanese government did not mention this point in their post-meeting press release. With that, let's move on to our second topic of the day. This is about U.S. federal government's debt ceiling. 네, 다음 소식 볼게요. 연방정부 부채 한도 협상 시한이 임박해 있죠. 네, 그렇습니다. 미국 연방정부의 채무 불이행, 디폴트 엑스데이트가 최소 열흘 정도밖에 남지 않았습니다. 미국 재무부는 부채 한도 협상이 타결되지 않으면은 이르면 다음 달 1일 연방정부가 디폴트에 빠질 수 있다고 경고한 상태입니다. I see. So the U.S. federal government's debt default X-date is only about 10 days away. The U.S. Treasury Department has warned that if the debt ceiling negotiations are not concluded,
concluded the federal government could default as early as the 1st of next month. 그런데 미국 정부와 공화당이 합의점을 찾지 못한 채 맞서고 있지 않나요? 네, 그렇습니다. 주요 7개국 정상회의 참석자 일본을 방문했던 바이든 대통령은 현지 시간 21일 귀국 전 가졌던 기자회견에서 백악관과 공화당 간의 부채 한도 상향 실무 협상에서 공화당이 요구한 내용에 대해 수용할 수 없다라고 잘라 말했습니다. 그러면서 여전히 재앙적인 디폴트 이전에 해결책을 찾을 수 있다면서 이제는 상대방이 극단적인 입장에서 벗어나야 할 때라고 강조했습니다. I see. So President Biden, who visited Japan to attend the G7 summit, stated during a press conference on the 21st local time before returning home that he cannot accept the demands made by the Republican Party and the practical negotiations on raising the debt ceiling. He also emphasized that a solution must be found before an impending catastrophic default, stating now it's time for the other side to step away from an extreme position. 결국 바이든 대통령과 케빈 메카시 하원 의장의 막판 조율이 관건이겠군요. 네, 그렇습니다. 이 바이든 대통령은 귀국길에 에어포스 원에서 메카시 하원 의장과 전화 통화를 할 예정이라면서 우린 합의에 도달할 수 있다라고 말했습니다. 바이든 대통령은 부유한 세금 사기꾼들을 보호하면서 100만 명에 달하는 미국인의 급식 지원 프로그램을 위험에 빠뜨리는 거래에 동의하지 않을 것이라면서 공화당은 당파적인 조건을 내세우면 초당적 합의가 없다는 것을 받아들여야 한다라고 말했습니다. 바이든 대통령은 4명의 민주당과 공화당 의회 지도자는 모두 디폴트가 선택지가 아니라는데 나와 의견을 같이 했다면서 난 이들 각자가 그 약속에 부응하길 기대한다라고 말했습니다. I see. So President Biden stated that he plans to have a phone conversation with Speaker McCarthy during his return home on Air Force One, saying we can reach an agreement. President Biden stated that he will not agree to a deal that protects wealthy tax cheats while jeopardizing feeding programs for millions of Americans, and added the Republican Party must accept that there is no deal without partisan conditions. He mentioned that all 4 Democratic and Republican congressional leaders agree that default is not an option, saying he expects each of them to live up to their commitments. 공화당과 민주당의 입장 차이를 요약해 주신다면요? 네, 공화당은 부채 한도 상향을 위해서는 바이든 정부의 역점 사업 등을 포함해서 예산 삭감을 전제 조건으로 내걸고 있습니다. 그리고 민주당은 이에 맞서 부자 증세를 통한 세제 개혁이 고려되어야 한다는 입장입니다. 바이든 대통령은 공화당 요구인 예산 지출을 삭감할 용의가 있다고 했지만은 현재로서는 합의점 도출이 쉽지 않은 상황입니다. I see. So the Republican Party is demanding budget cuts, including Biden administration's key projects, as a precondition for raising the debt ceiling. On the other hand, the Democratic Party believes that tax reforms through taxing the wealthy should be considered, and President Biden stated that he is willing to consider budget cuts demanded by the Republican Party, but reaching a consensus is currently not easy. Well, with that, let's move on to our final topic of the day. 네, 마지막 소식 볼게요. 냉각된 미국과 중국의 관계가 조만간 해빙될 가능성에 대해 바이든 대통령의 발언이 있었다고요? 네, 그렇습니다. 바이든 대통령은 현지 시간 21일 일본 히로시마 G7 정상회의 종료 후 기자회견을 통해서 올해 초 미국 영공을 침범했던 중국 정찰 풍선을 미국이 격추한 이후 냉각됐던 미국과 중국의 관계가 곧 해빙될 것으로 예상한다고 말했습니다. 바이든 대통령은 미국이 화물차 2대 분량의 정찰 장비를 싣고 있던 실없는 풍선을 격추한 사건이 지난해 11월 시진핑 중국 국가주석과의 만남에서 얻은 선의를 악화시켰다. 우리는 중국과 분리하려는 것이 아니라 위험을 제거하고
중국과의 관계를 다변화하려고 한다라고 강조했습니다. 그렇군요. So President Biden stated during a press conference on the 21st local time after the conclusion of the G7 summit in Hiroshima, Japan, that he expects a thaw in frosty relations with China very shortly after strains caused by an incident earlier this year when the United States shot down a Chinese balloon. He said Chinese President Xi Jinping last November shared goodwill, but everything changed after this silly balloon, he said, that was carrying 2 freight cars worth of spying equipment. And he said we're not looking to decouple from China, we're looking to de-risk and diversify our relationship with China. 네, 바이든 행정부는 출범 이후 계속해서 중국과 긴장 관계를 이어오지 않았나요? 네, 그렇습니다. 특히 중국 정찰 풍선이 미국의 영공을 침범한 이후 양국 관계는 급격히 악화됐습니다. 그러나 최근에 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관과 왕이 중국 공산당 중앙정치국 위원이 오스트리아 비엔나에서 회동한 이후 기류 변화가 감지되고 있습니다. 바이든 대통령은 다음 달 싱가포르에서 로이드 오스틴 미국 국방장관이 만나려고 하는 리상푸 중국 국방부장에 대해서 제재 해제 여부를 검토 중이라고 말했어요. 리 부장은 중국 인민해방군의 무기 구매 그리고 개발을 담당하는 중앙군사위원회 장비개발부 부장으로 재직 중이었던 2018년 미국의 제재 대상에 올랐었던 인물입니다. 그렇군요. So relations between the two countries have deteriorated rapidly since the incident with the Chinese spy balloon invading U.S. airspace. However, there have been recent signs of a change in the tide since Jake Sullivan, the U.S. National Secretary Advisor, and Wang Yi, a member of the Chinese Communist Party's Standing Committee, held a meeting in Vienna, Austria. President Biden mentioned that they are currently considering lifting sanctions on General Li Zuo-cheng, the Chinese Minister of National Defense, and the U.S. Secretary of Defense plans to meet in Singapore next month as well. So General Li, who was in charge of weapon procurement and development of the People's Liberation Army, was sanctioned by the U.S. in 2018. So we're definitely going to have to keep an eye on this issue for the future. Well, that's going to do it for today's correspondent reports, connecting with our reporter, Miss Stella in LA. 네, 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 지금까지 LA에서 스텔라였습니다. 네, 감사합니다. All right, and the time is now 11:52, which means it is almost time to wrap up today's show. We have a lot of messages coming in as well on NotTube, so do check it out on NotTube by searching BEFM, 부산영어방송, every single day. We're going to have to wrap up today's program. It was produced by Kim Yoo-eun, written by Bang Mi-ra, and also produced by Kim Lee-hyun as well. I'm your host, Stephanie Yoon, and the final song for today is ABBA with I Still Have Faith in You. See you tomorrow. Bye-bye. A union of heart and mind, the likes of which are rare and oh so hard to find. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song in the memories we share. I still have faith in you, and I will say I never really thought I'd feel this way, but I remind myself of who we are, how inconceivable it is to reach this far. Do I have it in me? I believe it is in there, for I know I hear a bittersweet song
in the memories we share. I still have faith in you. It's that survive the crazy things we did. It all comes down to love. Do I have it in me? I believe it is in there. For I know I hear a bittersweet song in the memories we share. Do I have it in me? 지글재글 움직인데 누가?